Welcome students in Growth Project 2021-22, which is conducted by Raj Shikshan Samstha Satara and managed by Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara. In previous lecture, we will study the conic section parabola. Now, we will study the next conic ellipse. Now, what is ellipse and what are the equations of the ellipse? We will study it in these topics, and some important things, some important terms about ellipse we will study in this lecture. Now, what is ellipse? Definition of ellipse is: an ellipse is the locus of point which moves in such a way that its distance from a fixed point bears a constant ratio to its distance from a fixed line. The fixed point is called the focus and the fixed line is called the directrix of the constant ratio. And the constant ratio is called the eccentricity of the ellipse and it is denoted by E. आपण सुरुवातीच्या लेक्चर मध्ये पाहिलेलं होतं की एखाद्या पॉइंटचं एका फिक्स्ड पॉइंट पासून आणि एका फिक्स्ड लाईन पासूनचा डिस्टन्सचा जो रेशो आहे तो कॉन्स्टंट येतो आणि त्या कॉन्स्टंट रेशो आपण इसेंट्रिसिटी म्हणतो. त्या फिक्स्ड पॉइंटला फोकस आणि फिक्स्ड लाईनला डायरेक्ट्रिक्स म्हणतो. तर या इसेंट्रिसिटी वरून आपल्याला त्या कोनिकचे नेचर सांगता येईल. जर ती इसेंट्रिसिटी म्हणजे कॉन्स्टंट रेशो हा 1 पेक्षा कमी असेल तर तो कोनिक हा इलिप्स असतो. तर त्याचा शेप हा ओएल शेप असा असतो. ठीक आहे. नो त्याच्यामध्ये दोन टाइप आहेत इलिप्सचे. एक हॉरिझॉन्टल इलिप्स की ज्याचं इक्वेशन आहे x² + y² + b² = 1 आणि या केस मध्ये a हा ऑलवेज ग्रेटर दॅन b असतो आणि त्याचा शेप हा या टाइप मध्ये असतो. आणि दुसरा टाइप आहे वर्टिकल इलिप्स. त्याचं इक्वेशन आहे x² + y² + b² = 1 where a is less than b आणि त्याचा शेप हा वर्टिकल इलिप्स असेल. ठीक आहे. नाउ vertices of the ellipse. What is the vertices of the ellipse? The equation of the ellipse x² / a² + y² / b² = 1. a is greater than 1. हे स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आहे. तर याच्यामध्ये द इलिप्स इंटरसेक्ट x axis at a point a0 and a' - a0 and y axis at b0b and b' at 0 - b. These are vertices of the ellipse. Vertices म्हणजे आपण सुरुवातीला डेफिनेशन बघितलेले आहे की ऍक्सिस आणि त्या कोनिकचे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणजे आपण त्याला वर्टायसेस म्हणतो. याच्यामध्ये हा एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस हे त्याचे ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आहे आणि त्याचे वर्टायसेस हा a', b आणि b' हे त्या इलिप्सचे वर्टायसेस असते. म्हणजेच हा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आणि कोनिकचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे. नाउ प्रिन्सिपल ऍक्सिस ऑफ द इलिप्स. ऍक्सिस ऑफ द इलिप्स म्हणजे काय की ज्या लाईनने त्या इलिप्सचे किंवा त्या कोनिकचे सिमेट्रिक पार्ट तयार होतात त्याला आपण ऍक्सिस म्हणतो. त्याच्यामध्ये प्रिन्सिपल ऍक्सिस इलिप्सचे कुठले तर दिस इज द इलिप्स, एस इज द एस अँड s' आर द फोci ऑफ द इलिप्स, a', b' are the vertices of the ellipse. Then a' and b' are the principal axis of the ellipse. त्याच्यामध्ये मेजर ऍक्सिस म्हणजे काय? लाईन सेगमेंट थ्रू फोकाय ऑफ इलिप्स. फोकाय मधून पास होणारे जी लाईन सेगमेंट आहे त्याला आपण मेजर ऍक्सिस म्हणणार की जो आपल्याला या ठिकाणी दाखवलेला आहे a' हा मेजर ऍक्सिस आहे. आणि मायनर ऍक्सिस म्हणजे अ लाईन सेगमेंट थ्रू द सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू द मेजर ऍक्सिस. मायनर ऍक्सिस म्हणजे की सेंटर मधून पास होईल आणि त्या मेजर ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर असेल ती लाईन म्हणजे b' त्याला आपण मायनर ऍक्सिस असं म्हणणार आहे. तर याच्यामध्ये लेंथ ऑफ मेजर ऍक्सिस म्हणजे a' ची लेंथ हा OA is equal to A and OA dash is equal to A. That is
Length of major axis is 2a and length of minor axis is b dash is 2b. Now center of the ellipse. आपल्याला माहिती center of ellipse म्हणजे this is the ellipse. A dash, B dash are the vertices of the ellipse. याच्यानंतर ह्याच्या लाईन्स दिसत आहेत ब्ल्यू कलर मध्ये, त्या कॉर्ड आपण म्हणतो आणि त्या कॉर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऍक्सिस मधून पास होत असतील तर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणजे सेंटर ऑफ एन इलिप्स म्हणतो आपण. तर तो सेंटर आपण O00 या कोऑर्डिनेट्सने दाखवतो. त्याच्यानंतर डिस्टन्स बिटवीन फोकाय, जो फोकस आहेत इलिप्सचे, this is an ellipse. A dash, B dash are the vertices of the ellipse. Then x is equal to minus a upon e is the directrix of ellipse. Second directrix is x is equal to a upon e. Now, then z dash, directrix and axis of symmetry is a point of intersection upon z dash denote करता is a upon e. And z dash is equal to minus a upon e 0. Now s is equal to a is 0 is the one focus and s dash is minus a is 0 is another focus of an ellipse. Then distance between this focus s dash is given by 2ae. Sorry या ठिकाणी चुकून z dash झालेला आहे, तर इथे s dash पाहिजे. हे डिस्टन्स बिटवीन फोकाय आहे आणि ते डिस्टन्स येतं 2 into ae. Now distance between foci is 2ae, where e is eccentricity of the ellipse. And now distance between directrices of the ellipse. तर directrice म्हणजे एक फिक्स्ड लाईन असते, याच्यामध्ये दिलेले इलिप्स मध्ये x is equal to minus a upon e आणि x is equal to a upon e are the directrices of the ellipse. तर याच्यामध्ये डिस्टन्स आपण z dash ने डिनोट करणार. z हा पॉइंट आहे a upon e 0 आणि z dash आहे minus a upon e 0. Therefore, the distance between directrices z dash is equal to a upon e minus a upon a, that is 2a upon e. Therefore, distance between directrices is 2a upon e, where e is eccentricity of the ellipse. Now, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लॅटिस रेक्टम, याला लॅटिस रेक्टा असेही म्हणतात. याच्यामध्ये लॅटिस रेक्टमचे एंड पॉइंट्स, लॅटिस रेक्टम, लेट L dash be the lattice rectum of the ellipse. The equation of ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, where a is greater than b. SL and SL dash be the semi lattice rectum of the ellipse. तर लॅटिस रेक्टम म्हणजे काय? फोकस मधून पास होणारी आणि ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर असणारी कॉर्ड म्हणजे लॅटिस रेक्टम. याच्यामध्ये SL आणि SL dash are the lattice rectum. Here this and this is the lattice rectum. Therefore L is equal to AEL. Therefore this point is on the ellipse. Therefore the equation of ellipse is satisfied by this point. Therefore we get a square e square upon a square plus L square upon b square is equal to 1. Hence e square is equal to L square upon b square is 1. Therefore L square upon b square is 1 minus e square and L square is equal to b square into 1 minus e square. Therefore L is equal to L square is equal to b square. 1 minus e square is b square upon e square. We know the relation between a, b and e. Therefore from this we get 1 minus e is b square upon a square. Therefore L square is b raised to 4 upon a square. That is
sorry, L is equal to plus or minus b square upon a. That is, L is equal to AE b square upon a, and L dash is equal to AE minus b square upon a. These are the endpoints of the lattice rectum. That is, this is lattice rectum, this is L, this is L dash, are the endpoints of the lattice rectum. Here L is AE b square upon a, L dash AE minus b square upon a. Here also L1 is minus AE b square upon a, and L1 dash is minus AE minus b square upon a. These are the endpoints of the lattice rectum. Now length of the lattice rectum. Let SLL dash be the lattice rectum of the ellipse. Now equation of ellipse is this: x square upon a square plus y square upon b square is 1. A is greater than b. SL and SL dash be the semi-lattice rectum of the ellipse. This is ellipse. S dash are the focus. A dash, B dash are the vertices. A dash and B dash are the axis. Here L dash and L dash are the lattice rectum of the ellipse. We know L is AE b square upon a, and L dash is AE minus b square upon a. These are the endpoints of the lattice rectum. Here L dash, and here. Therefore, length of the lattice rectum is this L dash, that is length of SL and length of SL dash. Therefore, this is length of lattice rectum is 2b square upon a. Here also L1 and L dash is also endpoints of the lattice rectum, and the length of this lattice rectum is also 2b square upon a. Now, this is an ellipse with vertices A dash, B dash. X is equal to minus a upon e, x is equal to a upon e are the directrices. Then S is dash are the foci. Then the sum of focal distance of a point on the ellipse is the length of major axis, which is constant. या ठिकाणी आपण पाहू शकतो, the focal distance of the ellipse is the length of major axis. Length of major axis, focal distance हे मेजर ऍक्सिस ची लेंथ 2a एवढी आहे, तर ती कॉन्स्टंट येते, सम ऑफ फोकल डिस्टन्स. नाउ एस पी हा एनी पॉइंट असेल इलिप्स वरचा, तर एसपी आणि एसपी डॅश आर द फोकल डिस्टन्स. देअरफॉर here we take perpendicular from P to the directrices at a point M and M dash. Therefore, SP is equal to E into PM by the definition, by the focus directrix property. S dash P is also E into PM dash. Now, SP plus S dash P is E into PM plus E into PM dash. That is, SP plus S dash P is E into PM plus PM dash. By solving this, we get SP plus S dash P is equal to E, distance between directrices. And distance between directrices, this PM and PM dash is the distance between directrices. And we know the distance between directrices is 2a upon E. That is, SP plus S dash P is 2a. Hence, the sum of the focal distance of a point, that is SP plus SP dash, is a length of the major axis. MCQ ला हा point important आहे. Now, next point is parametric equations of the ellipse. A circle drawn with the major axis AA dash is a diameter is called the auxiliary circle of the ellipse. आता याच्यामध्ये बघा, इलिप्स आहे आणि त्या इलिप्सचा मेजर ऍक्सिस ए डॅश आहे, आणि ए डॅश हा ज्याचा डायमीटर असेल त्या सर्कलला आपण
ऑक्झिलरी हा ए डॅश हा मेजर ऍक्सिस आहे आणि हा मेजर ऍक्सिस ज्या सर्कलचा डायमीटर असेल ते सर्कलला आपण ऑक्झिलरी सर्कल म्हणणार. P, X, Y be any point on the ellipse. Let Q be a point on the auxiliary circle such that QPN is perpendicular to the major axis. Let Q be the point, P be the point on the ellipse, and QPN is perpendicular to the major axis. Here, let XOQ be the angle theta. Therefore, the coordinates of the point P, X, Y are a cos theta and Y. X is a cos theta, Y is here X is equal to a cos theta. Now, this point is on the ellipse. Therefore, this point satisfies the equation of ellipse. Therefore, we get a cos theta square divided by a square plus y square upon b square is equal to 1. By solving this, we get y square is equal to b square 1 minus cos square theta. That is y square is equal to b square sin square theta. Therefore, y is equal to plus or minus b sin theta. Therefore, the coordinates of the point Q are a cos theta, a sin theta. A cos theta and a sin theta. Therefore, Pxy is a cos theta, b sin theta. These are the polar coordinates of the point P. Therefore, x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta is the parametric form of the ellipse. X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, where theta is eccentric angle of the point P. Now, we will see what are the equations of the ellipse, horizontal ellipse and vertical ellipse, and some useful terms which we have studied. We are seen in tabular form. X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is an horizontal ellipse, and x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 where b is greater than a, it is vertical ellipse. Now, vertices of the ellipses are, मी या ठिकाणी कंपॅरेटिव्हली हॉरिझॉन्टल आणि वर्टिकल इलिप्स साठी कंपॅरेटिव्हली आपण पाहत आहोत. A dash, B dash are the vertices of the horizontal ellipse. Here A0, A dash minus A0, B0, B and B dash 0 minus B are the vertices of the ellipse. Length of the major axis for horizontal ellipse 2A and for vertical ellipse 2B. Length of the minor axis 2B and 2A. This is comparatively for horizontal and vertical ellipse. Now, relation between A, B and E. B square is equal to A square into 1 minus E square. And A square is equal to B square 1 minus E square. Foci horizontal ellipse साठी S A E 0 आणि S dash minus A E 0 हे foci असतील. आणि vertical ellipse साठी S0 BE and S dash 0 minus BE हे foci असतील. Distance between foci पहिल्या याच्यासाठी 2A आणि vertical ellipse साठी 2B. Equation of the directrix here x is equal to A upon E and x is equal to minus A upon E. And for vertical ellipse y is equal to B upon E and y is equal to minus B upon E. The distance between directrix 2A upon E and 2B upon E. Now, हे standard equation आहेत. त्याच्यामध्ये the end points of the lattice rectum for horizontal ellipse AE B square upon A and L dash AE minus B square upon A are the end points of the lattice rectum. Then for the vertical ellipse, end points of the lattice rectum are L dash A square upon B, BE
and L dash A square upon B minus B are the endpoints of the lattice rectum. Now length of the lattice rectum for horizontal ellipse 2B square upon A and 2A square upon B. And parametric form of the equation of the ellipse are A cos theta, x is equal to A cos theta and y is equal to B sin theta. And for vertical ellipse, x is equal to A cos theta, y is equal to minus B sin theta. Now we see some examples. Find length of principal axis, coordinates of the foci, equation of directrice, length of lattice rectum, and distance between foci, distance between directrices of the ellipse x square upon 25 plus y square upon 9 is equal to 1. Here we get A is greater than 0. Therefore, this is an standard ellipse, that is horizontal ellipse. याचं सोल्युशन मध्ये बघूया आपण. हे इक्वेशन दिलेलं आहे x square upon 25 plus y square upon 9 is equal to 1. Compare this with standard form. We get A square is equal to 25, B square is equal to 9. Therefore, A is 5 and B is 3. Here, clearly A is greater than B. Therefore, length of major axis is 2A, that is 2 into 5, 10. Length of minor axis is 2B, that is 2 into 3 is equal to 6. We have relation between A, E and B is B square is equal to A square 1 minus E square, that is 3 square is equal to 25 square 1 minus E square. Therefore 9 is equal to 25. Sorry, here या ठिकाणी आपल्याला 5 पाहिजे, 25 झालेले आहे, तर या 5 चा स्क्वेअर 25 आपल्याला इथं लिहिता येईल. 9 upon 25 is 1 minus E square. Therefore, E square is 1 minus 9 upon 25. That is, E square is 16 upon 25. Therefore, E is 4 by 5 is the eccentricity of the ellipse. Now, coordinates of the foci are S, A, E 0 and S dash minus A E 0. That is, 4, 0 and minus 4, 0 are the foci. Then equation of the directrice is x is equal to minus A upon E, that is plus or minus A upon E, that is 5 divided by 4 by 5, that is plus or minus 25 upon 4. Length of the lattice rectum is 2B square upon A, that is 2 into 9 upon 5, that is 18 upon 5. And distance between foci is 2A E, that is 2 into A is 5, E is 4 by 5, it is 8. And distance between directrices is 2A upon E, that is 25 upon 2. In such a way, we have to calculate some terms for the given equation of the ellipse. Now, one more example is same, but या ठिकाणी आपल्याला इक्वेशन वेगळं दिलेलं आहे. या ठिकाणी सेम आपल्याला length of principal axis, coordinates of foci, equation of directrice, length of lattice rectum, distance between foci and distance between directrices find out करायचे. दिलेले इक्वेशन या फॉर्म मध्ये आहे 3x square plus 4y square is equal to 12. Now this given equation can be written as x square upon 4 plus y square upon 3 is equal to 1. And compare this with standard equation, we get a square is 4, b square is 3, a is equal to 2 and b is equal to root 3. या ठिकाणी a is greater than b म्हणजे दिलेले इक्वेशन ऑफ इलिप्स हे हॉरिझॉन्टल इलिप्स इक्वेशन आहे. याच्यामध्ये सेम आपल्याला लेंथ ऑफ मेजर ऍक्सिस 2a that is 4, लेंथ ऑफ मायनर ऍक्सिस is 2b that is 2 root 3. सेम ऍज टू प्रिव्हियस एक्झाम्पल आपल्याला हे सॉल्व्ह करायचंय. आता रिलेशन बिटवीन ए बी अँड ई आपल्याला माहिती आहे बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर 1 मायनस ई स्क्वेअर. व्हॅल्यू जर पुट केल्या तर आपल्याला ई ची व्हॅल्यू 1/4, ई स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर ई इज इक्वल टू 1/2 मिळते. तर याच्यामध्ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाय आर एस ए ई 0 अँड एस डॅश मायनस ए ई 0, दॅट इज 1 0 and minus 1 0 are the coordinates of the foci. Equation of the directrix is
प्लस x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a अपॉन e. हीची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केलेली आहे 1/2. Putting this value we get x is equal to plus or minus 4. Now length of lattice rectum is 2b square upon a, that is 2 into 3 upon 2, that is 3. Distance between foci to AE, that is 2 into 2 into 1 half is 2. And distance between directrices is 2a upon e, that is 2 into 2 divided by 1 half, that is 8. Now next question is find the equation of the ellipse in standard form if eccentricity is 3 upon 8 and distance between foci is 6. या ठिकाणी eccentricity आणि distance between foci दिलेले आहे, तर आपल्याला ellipse equation find out करायचे. We have given that e is 3 upon 8 and distance between foci is 6. We know distance between foci is 2a, e is 6 दिलेले आहे. Therefore 2a into e is 3 by 8 is 6. Now a is equal to 8 ही व्हॅल्यू मिळते आपल्याला. a ची व्हॅल्यू 8 असेल तर a square is 64. And we know the relation between a, b and e. b square is a square into 1 minus e square. Putting the values of a and e, we get b square is equal to 64, 1 minus 9 upon 64. That is b square is equal to 55. Now equation of the ellipse is x square upon a square ची व्हॅल्यू आपल्याला 64 आणि b square 55 मिळाले. x square upon 64 plus y square upon 55 is equal to 1. Now this is one more example similar as to above. इथे eccentricity दिलेले आणि तो ellipse 2 minus 5/3 या पॉइंट मधून पास होतोय. इथे e ची व्हॅल्यू 2/3 दिलेले आहे. इक्वेशन ellipse x square upon a square plus y square upon b square कन्सिडर करूया. तर हे इक्वेशन किंवा हा ellipse 2 minus 5/3 या पॉइंट मधून पास होतोय, म्हणजे या पॉइंटने हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होईल. Putting x is equal to 2 and y is equal to minus 5/3, we get 4 upon a square plus 25 upon 9b square is equal to 1. हे इक्वेशन 1 असेल. Now relation between a, b and e is b square is equal to a square 1 minus e square. Therefore b square is equal to a square 1 minus 9/4, that is b square is a square into 5 upon 9. Therefore 9b square is equal to 5a square. हे दोन इक्वेशन मिळाले. या दोन्ही इक्वेशन वरून putting the above values, इक्वेशन 2 मधली व्हॅल्यू आपल्याला इक्वेशन 1 मध्ये पुट करता येईल. या ठिकाणी b स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आपल्याला 5/9 a स्क्वेअर पुट करता येईल. हे एक इक्वेशन मिळेल आणि याच्यावरून आपल्याला इक्वेशन मिळेल 45/5 square is equal to 1. Now 5a square is equal to 45, that is a square is 9. आणि ही a square ची व्हॅल्यू आपल्याला इक्वेशन 2 मध्ये पुट केली की आपल्याला b square ची व्हॅल्यू मिळेल. ती आहे b square is equal to 5. Therefore the equation of the ellipse is x square upon 9 plus y square upon 5 is equal to 1, which is the required equation of the ellipse. Now this is one more example. Try to solve this. Here we have the solution, but this is a simple example, therefore you can solve it. Here we have to calculate the eccentricity of the ellipse. तर याच्यामध्ये ellipse दिलेले आहे. कंडिशन काय दिलेले या एक्झाम्पल मध्ये, if the length of lattice rectum is 1/3 of the minor axis. We know the length of minor axis is 2b and length of lattice rectum is 2b square upon a. कंडिशन दिलेले lattice rectum ची लेंथ ही 1/3 of minor axis आहे. कंडिशन नुसार आपण व्हॅल्यू पुट केल्या b upon a is equal to 1/3.
Now from the relation between AB and E, we have B square is A square 1 minus E square. That is B square upon A square is equal to 1 minus E square. By calculating, we get E square is equal to 8 upon 9. That is E is equal to 2 upon 3 into root 2. Q1 2 root 2 divided by 3. Now, this is the one more example for you. Try to solve it. Now we see the next point, equation of the tangent. At a point x1, y1 is x1 divided by a square plus y1 divided by b square is 1. पाठीमागे आपण पाहिलेलं आहे, जर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऍट अ पॉइंट ऑफ द कोनी पाहायचं असेल तर x स्क्वेअर हा x1 ने रिप्लेस करायचा, y स्क्वेअर y1 ने रिप्लेस करायचा. ज्याप्रमाणे आपण सर्कलच्या इक्वेशन मध्ये ह्या व्हॅल्यूज पुट केले त्याप्रमाणे या ठिकाणी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऍट अ पॉइंट x1 y1 we have x1 upon a square plus y1 upon b square is equal to 1. x square च्या ऐवजी x1 आणि y square च्या ऐवजी y1 पुट करता येतं. नो आता आपल्याला कंडिशन एक्झाम्पल मध्ये पाहायचंय, शो दॅट द लाईन x minus y is equal to 5 is tangent to the ellipse 9x square plus 16y square is equal to 144 and find the point of contact. आता या ठिकाणी आपल्याला कंडिशन फॉर टेंडेन्सी यूज करावी लागेल. सॉरी, त्याच्यामध्ये बघा, we have given that x minus y is equal to 5, that is y is equal to mx plus c. याच्यावरून आपल्याला m is equal to 1 and c is equal to minus 5 या व्हॅल्यू येत आहेत. Given equation is 9x square plus 16y square is equal to 144. This can be written as x square upon 16 plus y square upon 9 is equal to 1. Compare with standard equation a square is 16, b square is equal to 9. Now consider a square m square plus b square is 25. That is c square is equal to minus 5 square, that is 25. Therefore, we have a square m square plus b square is equal to c square. That is condition for tangency is satisfied. Condition for tangency is c square is equal to a square m square plus b square आहे. ही जर कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल तर दिलेली लाईन ही त्या इलिप्सला टँजेंट आहे असं आपण म्हणणार. म्हणजेच ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते. Therefore, the given line x minus y is equal to 5 is tangent to the ellipse and point of contact is minus a square m upon c b square upon c, and by calculating point of contact is 16 upon 5 minus 9 by 5. In this way we have to show that the any line y is equal to mx plus c is a tangent to the ellipse x square upon a plus y square upon b is equal to 1. We have to check only this condition, a square m square plus b square is equal to c square. Now we will stop here. Thank you.